දේද සිල්වා ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂක භූවිද්‍යාංශයේ භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශය. මම සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම මම මේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධව මුලින්ම ආරම්භයේ ඉඳන් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. 2015 වර්ෂයේදී සාකෝන් ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියන සමාගම භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයෙන් ගවේෂණ බලපත්‍ර ලබා ගත්තා මිනරන් ගවේෂණය කිරීම සඳහා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ගත්තා මේ ග්‍රිඩ්ස් අපි ග්‍රිඩ්ස් කියලා කියන්නේ වර්ග කිලෝමීටරේ ඒරියාස් වලට ඒ වගේ ග්‍රිඩ්ස් 27ක් පමණ මේ අත්තනගල්ල ඌරපළ පස්යාල වගේ ආදී ප්‍රදේශ වලින් තමයි ලබා ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපිට ඒ ගවේෂණ බලපත්‍රයේ මුලින්ම මේ වැලිඩ් වෙලා තියෙන අවුරුදු 2කට තමයි අපි දුන්නේ. ඒ අතරේ ඒගොල්ලෝ ගවේෂණය කරන්න ඕන. ඒ අතරේ කරන්න බැරිනොත් අපි අවුරුදු දෙකෙන් දෙකට දික් කරන අවස්ථාව තියෙනවා. මුලින්ම 2015 ගත්තන් පස්සේ ගවේෂණ බලපත්‍රය අරගෙන භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශයට ඒගොල්ලෝ අපිට ඉල්ලීමක් කරා මේක අපිට ගවේෂණය කරලා දෙන්න කියලා. පස්සේ අපි ඒකට ප්‍රොපෝසල් එකක් දුන්නා. ඒකෙන් මුලින්ම අපි මූලික සමීක්ෂණයක් කළා මේ මොකද ආදි කාලයේ මීට අවුරුදු 100ක් ඇතුළත 100කින් කාගේ කාලේ මේ ප්‍රදේශයේ මිනරන් බහුලව හාරලා තියෙන ප්‍රදේශයක්. අපි කලින් හඳුනාගත්ත අපේ සිතියම් බල්ලා. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම කරේ මේ ගත්ත ග්‍රිඩ්ස් වල ආදි කාලේ මේ කැනීම් කරපු වලවල් ටික හඳුනා ගැනීම. ඒ කියන අපි කියන ෂාෆ්ට් සහ ඇඩිට් කියලා මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් තියෙනවා ව්‍යුහයන් ඒවා අඳුරා ගැනීම. මුලින්ම ඒවා අඳුරාගත්තම අපිට දකින්න ලැබුණා මේ ප්‍රදේශ තුනක් ඉතා විශාල ලෙස පරණ ආදි කාලේ කැනීම් මිනරන් සදා කැනීම් කටයුතු කරලා තියෙන බව. ඒකෙන් පස්සේ අපි ඒ තුනට ඊට පස්සේ අපි මේ මෙතුමලට අපි යෝජනා කරා භූවිද්‍යා සිතියම් ගත කරමු කියලා සවිස්තරාත්මකව. පස්සේ සවිස්තරාත්මකයේ ප්‍රදේශ තුනේම භූවිද්‍යා සිතියම් ගත කරාම අපිට දැනගන්න ලැබුණා ඒ තුනේම තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන් ඉදිරියටත් තව අපිට ගවේෂණය කරන කලාප. ඒකෙන් මේ කරස්නාගල කියන ප්‍රදේශයේ තමයි අපිට ඉහළින්ම මේ අපිට දැනගන්න ලැබුණේ ඉතාම මුත්‍යක් බහුලව මේ මිනරන් කැනීම සඳහා තවදුරටත් ගවේෂණ කටයුතු කිරීම හොඳයි කියලා. පස්සේ අපි භූවිද්‍යා සිතියම් ගත කරලා ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ අවධියට තමයි ඒකේ භූවිද්‍යා සිතියම් ගත වලින් අඳුරාගත්ත ප්‍රදේශ වල භූ භෞතික විද්‍යා සමීක්ෂණ. ඒ කියන්නේ පොළොවට අපි රෙසිස්ටිවිටි බලලා පොළොවේ කොහොමද මේ අභ්‍යන්තරයේ පොළොව ගැඹුරේ කලින් කැනීම් කරපු ප්‍රදේශات එක්ක බලලා කොහොම තවදුරටත් මිනරන් තියෙනවද කියන එක හඳුනා ගැනීමක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒම හඳුනාගත්තමත් මේ කරස්නාගල තමයි හොඳටම අපිට ආවේ ප්‍රදේශය. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් මේ මයින් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඊළඟට අපි ගන්න ඕනේ ඒක විදුම් කටයුතු කරන්න. භූ විදුම් කටයුතු කළා තමයි අපි තීරණය කරන්නේ මේක මයින් එක ආරම්භ කරන්න සුදුසුද නැද්ද කියන තත්ත්වය බලීමට. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම අපි භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශයෙන්ම තමයි විදුම් කටයුතු කරේ. ඒකල්ලා අපිට ඊට පස්සේ විශාල වශයෙන් විදුම් කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය නිසා ඒගොල්ලෝ ඒ සමාගම විසින් වෙනමත් විදුම් යන්ත්‍රයක් ගෙනාවා. පස්සේ විදුම් කටයුතු මම හිතන්නේ මේ ප්‍රදේශාවට විදුම් කටයුතු විදුම් වලවල් 23ක් විතර මේගොල්ලෝ ගහලා තිබ්බා. ඒකෙන් 10ක විතර අපිට මිනරන් ලැබුණා හම්බ වුණා. ඒ මිනරන් දමනි වල ඒ කියන්නේ අපි ග්‍රැෆයිට් වේන්ස් කියනවා. ඒ දමනි වල ඝනකම සෙන්ටිමීටර 40ක් මීටර භාගයක් දක්වා යන සෙන්ටිමීටර 10 ඉඳන් සෙන්ටිමීටර 50ක් දක්වා යන ඝනකම මිනරන් දමනි තමයි අපිට හම්බ වුණේ. ඉතින් එහෙම බැලුවම ඒ සාමාන්‍ය මීටර භාගයක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 50ක් කියන්නේ හොඳ දමනි ඒ කියන්නේ ආර්ථික වශයෙන් හොඳටම ලාභදායී කැනීමක් කරන්න පුළුවන් තරම් දමනි තමයි ලැබුණේ. පස්සේ අපි ඒවා එම මේ විදුම් කටයුතුන් කළ ගත්ත ඒ සාම්පල්ස් අරගෙන අපි මේ විශ්ලේෂණය කරා තවදුරටත්. ඊට පස්සේ අපේ භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශයේ රසායනාගාරයේ විශ්ලේෂණය කරා ඒ මිනරන් වල තත්ත්වය බැලීම සඳහා. ඒතර අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලැබුණේ ඒවයි කාබන් ප්‍රතිශතය 97.5ක් විතර. ඒ කියන්නේ ඒක ග්‍රැෆයිට් කියන හොඳ තත්ත්වයේ ග්‍රැෆයිට් මිනරන් තමයි අපිට ලැබුණේ. මොකද කහට ගහ තමයි උපරිම හොඳම මිනරන් තියෙන්නේ අපිට ලැබෙන්නේ කහට ගහ සහ රාගිදර පතල් වල ඒ සහ සමානවම
සරිලන මේ තත්ත්වයෙන් උසස් ග්‍රැෆයිට් මිනරල් අපිට මේ පතලෙන් ලැබුණා. ඒ සමීක්ෂණ පර්යේෂණ කටයුතු වලින් අපිට ප්‍රතිඵල ලැබුණේ මේ විදිහටයි. ඊන් පස්සේ අපි මේ මං කිව්ව ඉස්සරහ වේන්ස් වල දමනි වල ඝනකම් බලලා අපි මේ රිසර්ව් එස්ටිමේෂන් ඒ කියන්නේ මේ තක්සේරු කර කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට මේකේ මේ කැණීමෙන් මේ උකහා ගන්න පුළුවන්ද කියලා ටොන් ගන්න. පස්සේ අපි ඒකේ අපි ගැඹුරත් සීමා බැලුවේ අපි විදුම් කටයුතු කරේ උඩරිම මීටර 200ක් දක්වා පොළොව මට්ටමේ ඉඳන් දක්වා තමයි විදුම් කටයුතු කරේ. ඒ තත්ත්වයේ ගැඹුරකට අපිට අපේ රිසර්ව් එස්ටිමේෂන් ස්ටඩි එකෙන් අපිට ලැබුණා ටොන් 53000ක් විතර ඒ ප්‍රමාණයෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ යන තීරණය කරා ඇත්ත වශයෙන්ම මේක ආර්ථික වශයෙන් වටින නිසා මේ සමාගම තීරණය කරා මේකෙන් කැණීමක් ආරම්භ කිරීම සුදුසුයි කියලා. ඊට පස්සේ කැණීම ආරම්භ සුදුසු කිරීම පළියට අපිට එක්ස්ප්ලෝරේෂන් රිපෝට් එකේ ප්‍රතිඵලය අපිට භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශයට මේගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරා. ඒ ඉදිරිපත් කළ පළියට අපි කැණීමක් කරන්න අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේක පරිසර ඇගීම් වාර්තාවක් හදන්න ඕන. පස්සේ අපි ඒක මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට ඉදිරිපත් කරලා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් අපිට දුන්නා මේ සමාගමට දීලා තියෙනවා මේ රිපෝට් එකක් දෙන්න EIA ස්ටඩි එකක් කරන්න. ඒ EIA කියන්නේ පරිසර ඇගීම් වාර්තාවක්. පස්සේ ඒ සමාගම ඒ පරිසර වාර්තාව පිළියෙල කළා. ඒ පරිසර ඒ වාර්තාව අනුව පරිසර ක්ලියරන්ස් එක කියන්නේ පරිසර නිර්දේශය ලබා ගත්තා. ඉන් පස්සේ තමයි මේගොල්ලන්ට කැණීමක් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. දැන් මේ සියලු වාර්තාවන් ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ වාර්තාවත් ලැබුණම තමයි අපි අපේ භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශයෙන් කැණීම් බලපත්‍රය ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඒගොල්ලෝ සියලු දේව අංග සම්පූර්ණ නිසා මම හිතන්නේ දැන් මීට මාසයකට වගේ ඉහතදී අපි කැණීම් බලපත්‍රයක් මේ සාකෝන් ඩෙවලොප්මන්ට් සමාගමට අපි ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ කැණීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට මේගොල්ලෝ සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන් මෙතන අපිට දමනි මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ආරේ දමනි හම්බ වෙනවා පොළොව අභ්‍යන්තරයේ දමනි වර්ග 4ක්. ඒ දමනි 4ම ඊටාම ආර්ථික වශයෙන් කැණීම් කටයුතු කරන්න පුළුවන් දමනි 4ක්. ඉතින් ඒවා මේ ටිකක් සිරස්ව යන ඒවා වර්ටිකලි. ඒතර මේගොල්ලන්ගේ මේ කැණීමේ ප්‍රමාණය අක්කර 4මාරක ප්‍රමාණයකට විසිරෙනවා. ඉතින් අර කෙලින් දමනි කෙලින් සිරස්ව යන නිසා ඒවා ගැඹුරට තව මීටර් 200ක සීමා කරන අපේ ස්ටඩි එක. නමුත් තව දුරටත් ගැඹුරට යනවා. ඉදිරියේදී තවත් ස්ටඩි කරලා අපිට තව ගැඹුරටත් යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට තව මම ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ අපි ප්‍රොසෙස් මේ කැණීම් කරන් පස්සේ අපි අපේ භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ පදල කාර්යාංශයේ මේ අපේ නීතිය අනුව මේගොල්ලෝ අපිට නිකෙන් මෙහෙම පිටරට යවන්න දෙන්නේ නැහැ කඩපු ටික. ඒක වැලියු ඇඩිෂන්. ඒ කියන්නේ අගය එකතු කරන්න ඕනේ ඒකට. ඒතකොට අපි ඒක සඳහා දැනට නොයෙකුත් දේවල් ඩීටේල් ස්ටඩීස් එකක් ඇඩ්වාන්ස් මෙතඩ්ස් තියෙනවා වැලියු ඇඩිෂන් වලට. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අවම වශයෙන්වත් මේක පවුඩර් කිරීම එහෙම නැත්නම් මේ ලිහිසිකාරක ඒ කියන්නේ ලුබ්‍රිකන්ට්ස් වගේ හැදීම, ඒතකොට බ්‍රේක් පැඩ්ස් කියන ඒවා හැදීම, ඒවා දැන් ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලෝ කළ යුතු වෙනවා. නැතුව අපි කවදාකවත් මේවට මේවා මේ කැණීම් කරලා ඒවා එහෙම පිටරට යන්න කවදාවත් අවසර දෙන්නේ නැහැ. මේක අගයක් එකතු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මොකද අපි මේව රට යවනකොට 107ක් අපි රොයල්ටි මේ රාජ්‍ය භාගයක් ගන්නවා. යවන මේ මුදලෙන් යවන ටොන් ප්‍රයිස් එකෙන්. එතකොට ඒවා අගය එකතු කරාම ඒ ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනකොට අපිට රාජ්‍යයට එන ආදායමත් විශාල වශයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒකින්ද අපි කවදාකවත් අගය එකතු නොකර මේ කෙලින්ම කැණීම් කරන මිනරන් කවදාකවත් අපි රට යවන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් වෙනම ප්‍රොපෝසල් එකක් ඉල්ලුවා මේ කැණීම් කරන තමයි අවසර දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අගය එකතු කිරීම සම්බන්ධව නැවතත් අපි ඒගොල්ලොන්ගේ වාර්තාව ලබාගෙන ඒ අනුව ඒගොල්ලන්ගේ නිපදවන බලාපොරොත්තු වෙන මේ අගය එකතු කිරීම සම්බන්ධ මොනවද කරන ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක බලාගෙන අපි අනුව තමයි රට යෑමට සඳහා ඒවා අවසර දෙන්නේ. ඒක එකම පරමාය තමයි ලංකාවේ අපේ රජයට උපරිම මුදලක් ලබා දීම තමයි එකම අරමුණ. පරිසර වාර්තාව හදද්දී අපි සියලු දේම සලකා බැලුවා මේ භූගත ජලයට වෙන බලපෑම, ගස් කොළන් ඒ ඔක්කොම බලපෑම සියලු දේම අපි ඒ පරිසර වාර්තාව හදනකොට ඒකට ඉන්නවා උපදේශක මහතුරුන් භූවිද්‍යා අංශයෙන් ඉන්න ඕන, කැණීම් අංශයෙන් ඉන්න ඕන, ගස් සම්බන්ධ උපදේශ මහතෙක් ඉන්න ඕන, වතුර සම්බන්ධව ඊළඟට සමාජ විද්‍යාත්මක
ගමේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න. ඒ සියලු දේ කට්ටියම එකතු වෙලා තමයි වාර්තාව හැදුවේ. මේගොල්ලෝ දැන් මේ අපේ මේ සමාගම දැන් මේකෙන් විදුම් කරලා විදුම් කටයුතු වලින් පස්සේ ආර්ථික වශයෙන් මේක ලාභදායී ලෙස කැණීමක් කරන්න පුළුවන් කියලා දැනගත්තන් පස්සේ ගමේ කට්ටිය ගෙනල්ලා රැස්වීම් තියලා ඒගොල්ලන්ටත් මේ ගැන අවබෝධයක් දීලා ඒ කටයුතු සිදු කරා. පරිසර වාතාව හදන්න ඉස්සෙල්ලා. දැනට කාටගහ බෝගල්ලෙන් පස්සේ අපි තව පළතල් දෙකකට අවසර දීලා තියෙනවා පාතකඩ මේ ප්‍රදේශයේ මතුගම් පැත්තේ වරකපොළ ප්‍රදේශයේ පන්දෙනිය ප්‍රදේශයේත් ඊට අමතරව මේ කරස්නාගල අත්නගල්ලේ කරස්නාගල ප්‍රදේශයේ මේ පතල තමයි ඊළඟ අපේ ලයිසන් එක අරන් තියෙන්නේ. විශාල වශයෙන් මේක තුන්වෙනියට කියන්න පුළුවන් දැන් අර දෙකට සාපේක්ෂව කරස්නා මේ පන්දෙනිය සහ පාතකඩට කැණීම් දෙකට වඩා මේක ඉහළින් තියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ වගේ පතල් මම හිතන්නේ 3000ක විතර ලංකාවේ තිබිලා තියෙන පොඩි පතල්. ඒවා ඒ කාලේ වැසිලා දැන් මේ පතලත් ඇතුළුව වැසිලා තිබෙන්නේ එකපාරටම දෙවන ලෝක යුද්ධත් සමගම මේ මිරිරංග වල මේ අගය අඩු වෙලා තියෙනවා විශාල ලෙස. ඔව් එතකොට ඒ සහ ඊට ඒ වගේම තවත් සමහර පතල් වල වෙන භූගත ජලය ඉවත් කරන්න භූගත උනනවනේ ඉවත් කරන්න තාක්ෂණ තිබිලා නැහැ. හැබැයි මේ පතලේ මේ වතුර තිබ්බට වතුර මේක ඩ්‍රයි පතලක්. මේ අපේ ජල සම්පත් මණ්ඩලයෙන් සමීක්ෂණයක් කරා වතුර පිරලා තිබ්බට මේක වතුර ආස් කරගම වතුර උනන්නේ හරි අඩුවෙන් උනන්නේ. මේක කහට ගහ සමාන වගේ ඩ්‍රයි පතලක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. EIA ස්ටඩි එකේ එක අංගයක් තමයි මේ කැණීම අනිවාර්යෙන් මොනිටර් කරන්න ඕන. ඊට අමතරව අපි ලයිසන් එක දුන්නාම භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශයේ අපේ තියෙන මොනිටරින් ටීම් එකක්. අනිවාර්යෙන් එලා මොනිටර් කරනවා මොකද මේකෙන් පරිසරයට හානියක් වෙනවද ඒ පරිසර මේ වාර්තාවේ කියපු පරිදි ඒ විදියට මේක සිදු කරමින් පවතිනවද කියන එක අපි ඔක්කොම මොනිටර් කරනවා. My name is Bharat Parasha and I am part of the management and the team that runs Sarkon Development Private Limited with Mr. Souza, who is my fellow director. Just 2 minutes or maybe 1 minute to pray. And you will all ask, why do I want to pray? I want to pray so that we here at Sarkon can fulfill the aspirations of the Sri Lankan authorities, particularly the GSMB, and we can help towards the development of the community, the area, and in the country. So, you asked me to tell you a little bit about us. We have been here in Sri Lanka for many years doing other things, but in the course of our time here, and please stop me if you want to ask something more, we found out that prior to World War II, Sri Lanka was one of the biggest producers of graphite in the world. And that after the World War, for a variety of reasons, one is obviously Sri Lanka got independence and the British and others who were doing the mining stopped the business, plus the price of graphite went through the floor, so the business declined in its importance to the local exchequer. When we came here to look at this about 5 years ago, Mr. Souza recommended that we go to the GSMB and look at their records and see what has been done. And the GSMB, to our surprise, has meticulous records as to where mining had been done in the past. So we were able to look at various sites around the country to see what had been done, and we found basically that a lot of work had been done in the overburden. So typically in mining parlance, that means, the mud. So in the old days, people used to just mine in the mud up to where, they dig a pit and they'd chase the vein. When it came to the rock, they'd stop. But in modern technology now, we seldom look at graphite in the mud. We only want to see graphite in the rock because, as you'll understand, it's much purer in the rock. So with the help of Mr. Souza and the GSMB, we identified several, over 100 grids, which we were then allocated. And we started the first grid that we looked at seriously was what we call K1, which is Karasnagla, the one you're sitting here. And we started drilling. And in the process of drilling, we had some success initially with small vein and veinlets.
But we also saw that right next door there, which I'm sure you've seen, was a pit. So we took the decision to concurrently with the drilling to clean the pit. And so what we did is we started cleaning the pit, and we found it was really a shaft, and we went down to 150 feet in that one structure. So the main shaft is 150 feet, about plus or minus 5 feet deep. And from that, we managed to see there were many tunnels or winzes, cross cuts following veins that were there. So we followed that, and we've basically built a structure underground to start a mining business. So we found some reasonable sized large veins which are on our website, and you can have a look at them. And then we had to decide what we're going to do next. So we wanted to start. All this took us about 2 years, Anuga. Yeah. Mining is a slow process. You got to go into the ground, break the rock, take the rock out. So you'll see here we started basically with a winch, and we were cleaning out the old boulders. Just a lot of the times around Sri Lanka, a lot of these old shafts are full of muck. Sometimes the villagers have thrown garbage in there. Sometimes just because of the rain and erosion, it's just filled up with mud. So we had to clean everything out, and we've started reinforcing it. And then we have obviously concreted most of it. We got to do a little more. But this took us about 2 years to do. We started in January of 2017. And early this year, we approached the GSMB and said we want to convert our exploration license. So you start off with an exploration license, and then you want to get a mining license so you can then mine the product. And we went through the process of the mining license, and which obviously the main part of it is the environmental clearance from the CEA, in which you've got to get clearance from about 10, 12 different departments of the government. And it took us till the 25th of August, which is 10, 15 days ago, and we got the final IMLA license, which gives us the ability now to go down, do some blasting if necessary, do the cutting of the rock, and start excavating graphite on a commercial basis. So that's where we are on this site. And we try to mitigate risks in any form that we can. So when we started the shaft, obviously we started with timber. We reinforced with timber till we got to the bottom. And then we started concreting. And we were supposed to finish the concreting in April. But we had to have a test blast. So you got to go down below and do a testing to see if the structures can take a blast. And no concreting work is allowed 1 month before that. And then in the meantime, unfortunately, we had the events of Easter Sunday. So everything got delayed. And since then, we've been in this process. Let's finish and get the full license. And we passed, obviously, the test blast. So we will then finish reinforcing the full shaft. But to answer your point specifically, mining is underground. The government here does not permit open pit mining. So we have to have huge safety precautions. Obviously, there's gases, cave-ins. So we try to avoid that. Once you get into the hard rock, you have less of that because rock will not collapse. But all our miners we have oxygen available. God forbid there's a cave-in. People are attached by rope when they go in. So if one guy goes down, the other guy pulls him out. Or we try to do what any world-class mine would do anywhere in the world. We don't have all the facilities yet, but we are getting there. It takes time. This is a very expensive business. Mining, you've got to keep putting capital into the ground. Then you can take something out. But, I'll just say this, and I hope a lot of people read your paper. Sri Lanka has a great natural resource here. And this is the natural resource of the future. I didn't understand everything Mr. De Silva said. I can't speak Sinhalese. But our whole big hypothesis is that decarbonization is taking place. The hydrocarbons are going away. And so everybody moved to alternate energy. So, renewables, they said solar, wind, tidal. Well, what do you do when these don't work? So if there's too much cloud cover, there's no solar.
there's no wind or there's too much wind, you can't generate the turbine. If there's no, the sea doesn't move with less wind, there's not enough tidal. So the big issue is energy storage. And the first guy who develops energy storage is going to become a very rich man. But I am confident in my lifetime that every house will have a small battery or energy storage unit. So you can store 5, 6, 7, 10 days in that much. And there are prototypes, obviously not yet in commercial production. So graphite is a key part of any battery storage in today's technology. I don't know what will happen tomorrow, but in today's technology, there are two main parts of a battery, an anode and the cathode. The anode is over 60% graphite, and the cathode, primarily nickel, but also has graphite in it. So our thrust and focus will be towards the energy storage industry. And given, God has been very kind to Sri Lanka. Sri Lanka has the purest graphite on the planet. Our graphite that we can just, I send Hasara down into the shaft, he'd take his pick and break and bring it out. So what we call in situ is over 90% carbon content. Competition rest of the world, and also we have vein graphite. So there are really two types of graphite. There are actually three, but two types. One is vein, one is flake. And flake graphite is like in the movies. You've seen the gold mining. He has a big stone and he knocks off pieces. So basically, what they do there is they collect the stone, put it into a crusher, they crush it, then they put it into a separator, then they put it into a concentrator, and then they come and match what we have in Sri Lanka. So Sri Lankan graphite got unique properties, and it is our intent to slowly but surely. We have some excellent other sites that we've started work on. Start mining and producing graphite all over the country. So what is the investment that you are saying? Investment is huge. So far on this site alone, I don't have the exact number off the top of my head, but we've spent over, 500 million rupees, more than that? Yeah. $3 million. And we are not producing yet, sir. So we now, over the next couple of months, have got to do extensive work underground before we start producing. So our thought process is the following. We are going to mine the graphite, bring it out, and just to give you, and we want to then process it. The key to graphite is upgrading. So we are at 90% or some 95. I want to take it to 99.99 because our target market is the battery market. And it's particularly the lithium-ion battery market. Like all of you have in your telephone, you have in the car and everywhere, TV set. That's the kind of battery where you have maximum bang for the buck, as far as graphite is concerned today. So graphite processed sells for about $5,500, natural graphite, at about $5,500, $6,000 a ton. This is going to change in a few months because I think by early 2020, you're going to have the demand for graphite outstrip the supply globally. And the only competition you have for natural graphite is synthetic graphite. And synthetic graphite sells for about $16,000 a ton. So as you can see, there's a huge arbitrage that and obviously synthetic graphite is 99.9. There's a huge arbitrage to bring up natural graphite and bring down the synthetic graphite price. So there's great opportunity. The government has been very, I must say, GSMB, without their help, nothing would have happened. Not only have they helped us through the licensing and all that, but they've guided us. They've given us on-the-job help. So they often, people come here, the gentleman here, Mr. Pavan, has helped us put the entire, you saw that big book he was carrying, the IEE report, and they come, and other parts of the government help in upping our standard of mining. One of the big issues in Sri Lankan mining is water. We are very lucky. We have a semi-dry mine. But taking water out of the mines can be a nightmare because
water goes through the cracks in the rock. You can't do anything to stop it. You can maybe block one or two, but then you never know where it's coming from. But we are lucky so far, and we've had 2 very wet. The first year and this year have been quite wet. But we are lucky. Sunil Jayasurya, who's our mine manager, tells me that we are not suffering from any flooding problem, which is excellent news. I mean, our intent, the next big thing we're going to do here is we're hoping to acquire the land around on the way down the hill up to the road, and we're going to open an adit from the shaft level out to the open air. And that's, it'll be a slight angle, water can flow, goods can come out, and most importantly for emergency work and ventilation. But as you get further down, I don't know if any of you have been underground, it is hotter than hell. And the circulation is not there. So you got to have circulation, otherwise my colleagues will have a problem going underground. How do you job down chilies as the company created? Well, it's difficult for me to say how many exactly, but I think we've got about 45 people right now at the moment. But keep in mind, we're an exploration company till 10 days ago, 12 days ago. So we're going to see that ramp up now as we do more and more mining work. I think, yeah, about 100 to 100. By the time we ramp up to full production, which will take about a year and a half, I think we'll have about 150 people here. Combination of miners, mining engineers, geologists, drillers, and other support staff. So right now we do most of our support work out of Colombo. And we have a few people here, thanks to Mr. Soda's company, First Capital Solutions, who does our back office work for us. We have no capacity to do that, right? We're all technical people. So that's what we're doing now, but we intend to move a lot of that to this site. Pretty rudimentary, I'm afraid. It's just old containers, but that's what a mining site looks like. There's always going to be, when you bring change, there's always going to be some impact. But we have tried our best to mitigate everything. So we've done the environmental study, and what we are doing here has been what is termed as eco-friendly. So we are not using any chemicals. We're not, putting any residue into acid. A lot of the big issues with mining companies in the past used to be what they call acid leaching, whereby acid used to go into the ground and then seep into the water system. I mean, you must have heard in Indonesia where they do these copper mines, there were tailings in the water and people claimed all sorts of things. We are not in that business. So we have tried to stay away from that. The other reason why we haven't brought in permanent structures here is because we don't want to destroy the environment. This is all here to, if we need to remove it, picking up a container and moving will bring this back to being a rubber plantation in this area. Almost 5 years, 6 years. Trees will grow again.